back to my channel. It's me, Abhilasha. Red Arrows are back to Kuwait. Royal Air Force Aerobatic Team ఈ రోజు కువైట్లో పెర్ఫామ్ చేయడానికి వచ్చేసారు. ఇది కువైట్ సిటీలో కువైట్ టవర్స్ అండ్ గ్రీన్ ఐలాండ్కి మధ్యలో అన్నమాట. అరేబియన్ గల్ఫ్ స్ట్రీట్. ఈరోజు 21 నవంబర్ 2022 3:45 PM నుంచి 4:30 PM వరకు వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేయబోతున్నారు. స్కైని మొత్తం డిఫరెంట్ కలర్స్ చేయబోతున్నారు. కువైట్లోని బ్రిటిష్ ఎంబసీ వాళ్ళు రెడ్ ఆరోస్ షో ఉంటుందని అనౌన్స్ చేశారు. చూడండి, చాలా హ్యూజ్ క్రౌడ్ వచ్చారు. యాక్చువల్గా ఇది బ్రిటిష్లో ఫేమస్. అక్కడ కూడా రెడ్ ఆరోస్ షో జరుగుతుందంటే చాలా హ్యూజ్ క్రౌడ్ వస్తారు. ఇక్కడ కూడా చాలామంది వచ్చారు. కువైట్ అండ్ యూకేకి ఉన్న బైలాటరల్ రిలేషన్షిప్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయడం కోసం ఈ రెడ్ ఆరోస్ షోని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. రెడ్ ఆరోస్ ఎయిర్ షో కువైట్లో 2017 సెప్టెంబర్లో నిర్వహించారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు 2022 నవంబర్న మళ్ళీ ఈరోజైతే నిర్వహించారు. చాలా బాగుంది. ఏదైనది
Oh, one side red, one side blue. Oh. So nice. Wow. రెడ్ ఆరోస్ టీమ్ వాళ్ళు చాలా డిఫరెంట్ అెరోబాటిక్ మూవ్స్ని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు. లైక్ కాంకర్డ్, డైమండ్, ఇంకా చాలా మూవ్స్ నిజంగా అవుట్ స్టాండింగ్గా షోకేస్ చేస్తున్నారు. మేము మా పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. Wow. Colors is the best. Oh. Huh? It's for you. Wow. Thank you, Gunesh. Wow, heart shape. Heart shape Lovely. వావ్, రెడ్ ఆరోస్ ఎయిర్ షో స్పెక్టాక్యులర్గా ఉంది. అసలు చాలా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది. మేమైతే సూపర్ ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసుకున్నారు. చాలా బాగా అనిపించింది. చూశారు కదా రెడ్ ఆరోస్ వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేసిన ఎయిర్ షో, నిజంగా సూపర్. అసలు అందరూ మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, ఎస్పెషల్లీ సబ్స్క్రైబ్. It's me, Abhilasha, signing off.